2019 Kongresi Eğitimde Yeni Normlar Online Kongre Programımızın ikinci oturumuna hoş geldiniz. Konuşmalarını yapmak üzere İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Fatih Acar'ı arz ediyorum. Saygıdeğer katılımcılar, hepsinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli hocam, Gine Hanım, Hakan hocam, bir merhabamızı iletirseniz misafirinize. Saygıdeğer katılımcılar, öğretmen arkadaşlarım, yöneticiler, özellikle il dışından da birçok arkadaşımı görüyorum aramızda. Sabahki oturumda da vardı, Mersin'den, Çanakkale'den, İstanbul'dan. Onlara da şehrimize online de olsa hoş geldiniz diyorum. Artvin Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çorlu Üniversitesi işbirliğiyle sabah takip eden arkadaşlarımız tanık olmuşlardır. Sayın Bakanımız, Sayın Valimiz, Sayın Rektörümüz güzel bir açılışla başladık. 15 değerli konuşmacımız, 5 yurt dışından, 10 yurt içinden ve 38 bildirimizle Türkiye'nin ilk online kongresini yapıyor olmaktan duyduğum memnuniyeti sizlerle paylaşmak istiyorum. Artvin Çorlu Üniversitesi'ne, çalışma arkadaşlarıma, özellikle Ar-Ge ekibime, bu büyük organizasyonu özellikle il dışından katılan arkadaşlarım için soruyorum. Aslında bu büyük organizasyonu biz birkaç arkadaşla yapıyoruz. Mutluluğunu yaşıyorum. Tüm katılımcılara saygılar sunuyorum. İnşallah hepinizin bundan sonraki eğitim yaşantısına katkı sunacağımız bir etkinlik olur. Bizim için şahsen öyle oluyor. Biz sürekli öğrenen, gelişen bir ekibiz. Umuyorum ki katılımcılarımız için de bu anlamı taşıyacak kongremiz. Ben konuşmacımız başta olmak üzere Çorlu Üniversitesi'nden hocamız Hakan hocam başta olmak üzere bütün arkadaşlarımı tekrar saygıyla selamlıyor. İyi konferanslar diliyorum. Faydalı bir konferans olmasını diliyorum arkadaşlar. Ben de dinleyeceğim konferansınızı. Çok teşekkür ediyoruz Müdür Bey. Romanya Galatya Üniversitesi'nden Doçent Doktor Gina Aurora Nekula'yı Artvin Çorlu Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Hakan Gültekin moderatörlüğünde sunumlarını yapmak üzere davet ediyorum. Great. Yeah. Gina, let me make some Turkish introduction before. Please wait me. Forgive my Turkish. No problem. I will start learning Turkish. Herkese merhabalar. Artvin Çorlu Üniversitesi'nden doktor öğretim üyesi Hakan Gültekin ben. Bugünkü konuğumuz Elif Hanım'ın da sunumunda olduğu gibi Galatya Üniversitesi'nden doçent doktor Gina Aurora Nekula. Kendisi Kültürler Arası Fakülte adlı bir fakültede dekanlık görevini yürütmekte. Moldova'da, Romanya'da ciddi çalışmaları var. Kendisi daha çok kültürlülük, Romence'nin daha doğrusu ana dilin bir yabancı dil olarak öğretimi noktasında çalışmalar yapıyor. Türkiye'de bizim TÖMER'lerin yaptığı faaliyetlere benzer faaliyetler yapıyorlar. Bu alanda kendisi uzman bir hocamız. Kendisi sunumunu İngilizce yapacak. Ben olabildiğince sorularla ve en sonunda bir özetle Türkçeleştirmeye çalışacağım. Tekrar hoş geldiniz diyorum ve Gina, I am here again in English now. Firstly, let me convey our appreciateness, our lots of love from Artvin, our Director of National Education, specifically send his best wishes to you. He thanks to you. So, as I said you before, your presentation will be English, of course, but sometimes I may interrupt you with some questions specifically about coronavirus situation and your doings in Romania, your faculty problems, your faculty issues. Okay, I will be asking such kind of questions to you. And then finally, I will make a Turkish summary from your presentation, and then we will finalize the situation. So the scene is yours. We are listening to you.
Thank you, and I'm glad to be, let's say, to be here with you. In fact, I'm in my here and you are in your here. We have to redefine everything these days. I'll have a short introduction and then I'll show what I prepared for you. I understand that most of our participants are students, so my presentation is designed for them. So I will beg pardon for not considering my presentation for teachers, but maybe it could be inspiring. As you want to know, how do we manage coronavirus in Romania and in our faculty? I can say it's the most difficult part of my career. We have to deal with lots of restrictions. The worst part is that our students are not allowed to come to university, so all our activities, even final exams, are online, which is a challenge because we have to use specific platforms. For example, our university has paid for Microsoft Teams, and we are forced to use Microsoft Teams with our students for our final exams, and we have to record all their presentations. Some of our students do not like this idea of being on TV shows, let's say like that. So, but they have to accept. We also have, let's say, legal problems, legal issues to deal with, because none of our students have in their study contract the obligation of staying online with us, or accepting online exams, or having, let's say, tremendous internet speed as to be able to react as quick as I and all my colleagues expect to. So the main change we had to accept in our university is that we had to be, let's say, more like our students' friends than our students' teachers, because they need us and we need them in order to overcome this difficult part, this difficult period. For us to be cooperating and coping with us in solving tasks and accepting all the rules and limitations of online activities. Another, let's say, issue we have to deal with is the fact that our government, our administrative staff change rules from day to day. Then we have to adapt and we have to change. We have to decide what is good for us, what is not, what is good for our students. If we decide something against the regulations, we have to take responsibility for that. And we are more responsible these days than all the other days of our career. So sure. These are may I interrupt you? Okay. I would like to make a Turkish, not a translation, but a summary, because it is very important, because we are facing the same things both in the academy and the national education. So I'd like to make a summary to our Turkish speaker audience. Tabii Cina Hoca öncelikle yaşadıkları problemin tüm dünyada olduğu gibi Romanya'da da ani bir etkiyle ortaya çıktığını bahsetti. Takip edenler olmuştur. Final sınavlarının online gerçekleşmekte olduğunu, bazı kayıt sorunlarının yaşandığını, öğrenciler boyutunda da bazı yasal problemlerin, tabii Romanya hükümeti ve sanıyorum üniversite öğrencileri arasındaki durumlarla ilgili yasal problemlerin ortaya çıkabileceğinden bahsetti benim aldığım notlara göre. Ve tabii konuşmasında da kariyerimizin en zor günlerini yaşıyoruz dedi ki, bu sanıyorum buradaki hem öğrenci hem de akademik personel ve öğretmen katılımcılar açısından bakıldığı zaman herkes kariyerinin en zor günlerini yaşıyor.
Hatta bırakın kariyerimizi, hayatımızın en zor günlerini yaşıyoruz. Bir yandan ciddi anlamda bir ölüm korkusu, hastalanma korkusu, bir yandan dünyanın gerçeklerinin devam etme dürtüsü, eğitim, sağlık gibi. Aynı durumların Romanya'da da yaşadığını öğrenmiş bulunmaktayız. Güzel bir şey söyledi, arkadaş olduk dedi. Yani bu süreçte öğrencilerimizle daha çok bir öğretmen-öğrenci ilişkisinden ziyade arkadaş olduk dedi. Çünkü arkadaşlık, sevgi ve dostlukla aşılabilecek süreçler, kolay süreçler değil, insan hayatının göz önünde olduğu süreçler. Bunlardan bahsetti. Bir takım tabii ki kuralları ve düzenlemeleri yeniden yapmamız gerektiğinden bahsetti. Biz de Türkiye'de bunları yaptık. En basitinden mesela tüm uluslararasılaşma faaliyetleri durdu. Yurt dışından olan öğrencilerimiz geri gelmek durumunda kaldı. Bu tür problemler yaşadık. Gina, thank you very much for your patience. Please go on. Okay. Now I would like to just start by expressing my personal opinion, and then I will try and be the devil's advocate and speak for the best. Okay, so I chose to be a teacher because I like to be around people, and I think I define me and my career by good relationships with my students and having them as my partners and fellows. And this part of the year, not being able to see my students, not be able to be with them and them be here with us, it's like the end of the world, I can say, because it's very difficult not to receive feedback, so real feedback. Yeah, we can have online feedback, but it's not the same as to be in front of the classroom and to feel their feelings and to watch their emotions and their reaction towards the way the teacher conducts the lesson. So I can say I very much like and agree with this online way of having courses. But if we don't have anything else, I think it's better than nothing. Okay. My presentation is not, in fact, let's say, a traditional or conservative presentation, because I can't pretend I'm an expert on this online activity. I'm trying my best. This much I can tell you. And I can say that there are some gains, but also there are losses. And I will start and share, let's say, some concerns of mine, not necessarily my experience with this, but some activities that, just a moment, I can share. Is it something that blocks my sharing, or? Okay. Try again. We were able to see your screen. We could see your screen. No, I don't want you to see my screen. I want to see my presentation, but I don't know why. Okay, so you are looking for not. it. Sorry, okay. Go on. Yep. So I'll try and share again. So, do you see now? Am I sharing? No, I got it. So, the best part of online presentations. So I will start with some let's say, some doubts. I tried and have a questionnaire for students in order to check their reaction to online courses. And these are some doubts explained by my students. So they start asking if the teacher is a tyrant in these online courses, because I can
mute and unmute my students. I can allow them with video camera or not. And they asked me, where is democracy in these days if they cannot speak whenever they want to speak? So I'm laughing because I started even with you by being a tyrant and asking you to mute your students. This, let's say, magic seems to be important sometimes because our classrooms are not classrooms as we knew. And each and every student's environment, working environment, could be a distractor for our courses. For example, students can have, I don't know, pets and baby brothers and different situations that can interact with our course. And I cannot accept or afford not being listened and fully understood by the other students while one of them has some, let's say, interactions, audio interactions in their houses. Yeah. So yes, a thing that I didn't expect for me to become is I consider I have become a tyrant with my students, muting them when I can't hear myself thinking. Another question from my student was, why should they need us as teachers while we act like computers? Yeah, I can as well record me whenever I want and put that movie on the screen, and students start watching when they want to watch me, if they want to watch me. I would like to think that we are not going to become just pictograms. I really think it's very important for us to keep our students close to us and for us to be there in order to help them, not necessarily with, let's say, scientific information, but with our experience and our emotions and everything that made us as teachers become adults and become, I don't know, responsible people. Another question was if using gamification in online courses is really an added value to a course, because of course, while usually I focus myself on information I have to give to my students and tasks they have to complete, now I have to pay attention to how or to the form I used to give to my presentation, because if it isn't attractive, or not necessarily attractive, but let's say interesting, catchy, of course, in 20 minutes, nobody would listen to me anymore. So I have to do some magic in order for my students to be puzzled, I don't know, amused, whatever, in order for them to be there. Therefore, I consider this as being part of our mission as teachers. And I discover myself not being only a teacher, but I have to be an actress these days in order to pay attention to different ways of making my students stay there in front of their phones or laptops or whatever they use to listen to me or to pay attention to me. So in order to continue with my concerns, I will try and put my ideas in different forms, in different ways of making you pay attention to me. So, for example, I have to share this. While you are sharing this, okay, so, can I make a Turkish summary? Okay. Yeah, please.
Evet, Gina bazı soruların ortaya çıktığından bahsetti bu süreçte. Bazı şüpheler ve durumların ortaya çıktığından bahsetti. Ki bu girişi yapmadan önce de kendi kişisel görüşlerinden bahsetti. Bir öğretmen olarak öğrencileriyle, partner olarak gördüğü öğrencileriyle esasında birebir etkileşimde bulunarak sınıf ortamında nasıl diyelim daha insani, daha samimi bir şekilde sınıf ortamında paylaşımlar yapmaktan keyif aldığını söyledi. Onlardan birebir aldığı feedbacklerin çok değerli olduğundan bahsetti ve hemen ardından yansısına geçti. İşte yansısında da şüpheler ve durumlar, ortaya çıkan sorular vardı aslında. Bunlardan görülmüş olabileceği gibi öğretmen bir tiran mı? Ya da öğrenciler sürece katılım sağlayamayacaklarsa, yalnızca ekrandan izleyeceklerse süreçleri, akademik süreçleri, eğitimsel süreçleri, onların ses çıkarma hakkı, söz söyleme hakkı ne olacak? Bu sınıf içi demokrasiye bir etki, olumsuz bir etki yaratır mı anlamında bazı soruların ortaya çıktığından bahsetti. Hatta öğretmenler zamanla bilgisayarlarla yer değiştirecek mi gibi bir durumun da ortaya çıktığından bahsetti. Öğrencileriyle bu tür paylaşımlarda bulunduğundan bahsetti. Şimdi bu tür ortaya çıkan sorular üzerinden şu sonuca vardı. Öğretmenlerin son tahlilde her halükarda daha ilgi çekici olmalarının gerektiği gerçeğinin ortaya çıktığının altına çizdi. Yani online platformlarda öğretmenler ilgi çekici olmak için çok daha farklı aktivitelere, çok daha dikkat çekici durumlara yönelmeleri gerekebilir gibi bir çıkarsaması var. İkinci yansısında sanıyorum bu çıkarsamasıyla ilgili örneklerden bahsedecek. Gina, thank you very much. Please go on. Thank you. Then I'll play a game with you. So, first of all, of course, it has timing, but I'll not submit you to doing the task. So I'll try and make a short inventory of some advantages of online courses. And these are the answers my students gave to me. So of course, on top of was they can cheat on exams. Yeah. So I guess I can do this to them if they answer wrong. So you could understand this. Okay. Now I will try and just show you their answers without no. So now disadvantages considered by our students to be disadvantages. Of course, I can judge that the most interested and devoted students were coping with me in finding disadvantages, and the other ones were on the other side, on the other team. Of course, a problem is the fact that social interaction is missing with our students. So this is the, okay, I'll stop this in order not to make your brains crash. The issue is that, of course, there are advantages and disadvantages. We can identify things that are pros and cons. Students considered an advantage the fact that they can sleep longer, not needing time to catch the bus or going to school or things like that. Another advantage was the fact that they can have classes while staying in bed or on the sofa or very comfortable somewhere. But doctors say this is not really an advantage because we need to change places, we need to move, we need to change position while doing things. Therefore, of course, we can identify things that we like and things that we hate about online activities, yeah. Another advantage identified by our students, so excuse me, my computer is running. I'll do some magic now.
No worries, we are here. So, just a moment. I'm sorry, I forgot I could have this problem. Okay. Evet, Cina öğrencilerinden aldığı feedbacklerle küçük oyun tarzı bir şey hazırlamıştı. Biraz ondan yansısını yansıtmış durumda. Tabii öğrencilerin gündelik hayatlarının rahatladıklarını gözlemişler. Öğrenciler gündelik durumlarının mesela geç kalkmak, istedikleri saatte istediklerini yapmak gibi durumlardan memnun olduklarını belirtmişler öğrenciler. Ama tabii doktorlar bunların tersini söylüyor, diyor Cina. Mekan değiştirmenin, alan değiştirmenin, yer değiştirmenin, okula gitmenin, öğrenme mekanlarının öneminden dem vurdu şimdiye kadar. Konuşmasına bu minvalde devam edecek. Are you ready? Yes, sorry. Okay. No worries, Okay. go on. So, technical problems, as you see. Our students also mentioned that it's an advantage for them, the fact that they can pretend internet is not running well, or they can hear, or they can see us. So when they don't want to answer, or when they don't know the answer, they can invent something that is comfortable for them. Yeah, of course, a good teacher knows when the student lies or not, so we can even cope with that. They consider an advantage the fact that they can Google for answers. Yeah, for example, having their laptops and the internet connection while having to deal with their tasks. It's a very good pro for them, the fact that they can use internet in order to answer, to give smart answers to teachers. Yeah. As let's say a kind of a conclusion to our survey, to our activities, was the fact that they can identify some advantages, but even identify disadvantages, while understanding that they can't interact with other fellow colleagues, or they can't interact with teachers. They can have immediate or instant feedback for their answers, yeah? Or they have, let's say, artificial answers, because if I can say yes or no, I will give an emoticon or something, but if they are in the classroom, they will know instantly if I'm satisfied with their answers or not. Another way of seeing things was asking my students to, let's say their opinion about things. Okay. They told us that it's very good, the fact that they can turn off their microphones when somebody in their house is talking too loud. So some advantages, or they choose to identify, it should be filmed there, so excuse my writing. They identified as a positive thing the fact that they can answer their phones while having courses, which I was not very happy about this, seeing that while watching courses or watching me, they were using WhatsApp or Facebook or whatever. So it's not comfortable to be in this position. Okay. Let's try and have the other, maybe. No, again, this one, so I'll spin it. Maybe. Okay. Some students appreciate the fact that they can have their pets with them while having courses. One of them was very happy that he could have his course with his cat on his lap. So I have to deal with this, and
understand that it's their way of seeing and understanding online activities. So I can make a break if you want to. Well, tabii Cina bazı avantajlardan bahsetti. Daha önce söylediğim gibi. Öğrencilerin geç kalkmaktan, günü daha farklı değerlendirmekten memnun olduklarından bahsetti. Bu anlamda feedbackler aldıklarından bahsetti ama tabii avantajların yanı sıra dezavantajların da olduğundan bahsetti. Sizlerin çok iyi takip edebildiği gibi. Interaction, özellikle birebir öğretmenle, öğrenme ortamlarıyla birebir etkileşim halinde olamamaktan rahatsız olduklarından bahsetmişler öğrenciler. Bu anlamda feedbackler vermişler. Bu yani elimizde şu an avantajlarıyla ve dezavantajlarıyla online eğitimin getirileri veya götürüleri söz konusu. Hatta bazı öğrenciler evcil hayvanlarıyla ders dinleyebilmekten çok mutlu olduklarından bahsetmişler. Bazı öğrenciler ise tam tersine dezavantaj anlamında arkadaşlarını ve hocalarını görememekten, onlarla sosyal etkileşim halinde olamamaktan yakınmışlar. Şu an için elimizde olan durumlar bunlar. Akademik anlamda da özellikle Google'lamak dediğimiz durum söz konusu. Bunu benim öğrencilerimden de burada dinleyenler var. Bize de bazı cevap kağıtları geldi. Değme İngiliz tiyatrosu akademisyenlerinin yazamayacağı kağıtlarda bize geliyor. Google'dan fazlaca faydalanılmış. Bu anlamda öğrencilerin bilgiye ulaşımı ve bilgiyi performa edebilmeleri anlamında bir takım problemlerin, bir takım akademik olmayan durumların ortaya, öyle diyeyim özetle, akademik olmayan durumların ortaya çıkabildiğinden bahsediyor Cina. Şimdiye kadarki saptamaları bu yönde. Muhtemelen bu saptamalarına dayanarak bazı sonuçlardan bahsedeceği son kısma girmek üzere şu an. Cina, thank you. Okay. You can go on. A few issues that, in fact, were our conclusions to the survey and questionnaire was that we have to redefine some aspects of our activity. For example, we had to conclude and agree, both teachers and students, that we have to redefine the student-teacher relationship. Even if modern didactics speak about a partnership between students and teachers, I guess this part of the year when we were put in front of our laptops was the best lesson for us, that we have to be partners for our students and our students have to be our partners. It is, if you want, a must at the moment, because both sides, teachers and students, need to cope, as I previously said, because we had to learn lots of things about online courses, and they had to accept if teachers were not as good as them with internet activities or online games or video games or things like that. And also teachers must be, let's say, more flexible in their activities with their teachers. Another concept to be redefined or defined in this actual context was an online course. Of course, we cannot see our activity online as, or we cannot treat our activity online as face-to-face interaction, because while in the class, we can talk for, let's say, 50 minutes and students must stay there and nod or sleep or react or something like that. It's very difficult to be
let's say, relevant and to do some magic for students, as for them to pay attention to the teacher in online intercourse for 50 minutes. We also agree that we have to redefine the online students. They have to be another kind of students that have to be more cooperative, and they have to be more sincere in order not to mute or pretend the internet is not working or stuff like that. And of course, we had to redefine the online teacher. It has to be more dynamic than his previous activities, and it has to be performant with internet facilities, and it has to be performant with his internet ways of searching and integrating activities into his courses. And of course, we had to define the role of gamification in our courses, and all our students decide that it's a must, an imperative. We have to include gamification in our courses. Therefore, I will try and nag you another time with these definitions. Sorry, I'll do this, okay? And you have to decide what definition is correct for this. So who is the cooperating person available to ignore WhatsApp messages and any other disturbing factor? Of course, sorry, it's the student, of course. So I'll stop. I guess it's enough for you to watch my trains. Lovely, very lovely, very lovely. Okay. So these are just a few ideas which I could, let's say, compile for you today. I do not know if it is for you of any use, our experience. Maybe you should share with us your experience with this. What I can say is just, of course, we are adaptable creatures. Of course, we can adapt to anything. Of course, we are flexible and we understand. But I would very much like to hope that we, the teachers, we are not going to be replaced by computers or machines, and our students are not going to be just movies on a screen. So thank you. Thank you very much, Gina. Before saying goodbye to you, I would like to make a summary about your final part of your speech. Tabii Gina iki kelimenin altını çiziyor. Hatta 3 kelimenin altını çizmişim ben burada aldığım notlarda. Bunlardan ilki dikkat etmiş olabileceğiniz gibi redefine. Yani yeniden tanımlamamız gerekir diyor. Hem online eğitim tecrübelerinden yaptıkları çıkarsamalara dayanarak, öğrencilerden aldıkları feedbacklere dayanarak redefine kelimesinin önemini siz de çok duymuşsunuzdur. Redefine, yeniden tanımlamamız gerekir diyor. Yeniden tanımlamamız gereken süreçleri de öncelikle öğrenci, yani online student'ın, online öğrencinin, çevrim içi öğrencinin geleneksel öğrenciden farklı olduğunun altını çiziyor. Geleneksel öğrencinin yapması gereken şeylerden daha çok sorumlulukları olduğundan bahsetmiş durumda Gina Hoca. En basitinden daha dürüst olması gerekir diyor. Daha dikkatli olması gerekir diyor. Aynı şekilde redefine edilmesi gereken, yeniden tanımlanması gereken süreçlerden biri elbette öğretmenler. Öğretmenlerin de daha ilgi çekici olmaları gerektiğinden bahsediyor. Yani normalden daha ilgi çekici, daha hazır olmaları gerektiğinden bahsediyor. Çünkü online süreçlerin elbette ki sınıf içi etkinlikler kadar ilgi çekici olamayabileceği sonucuna vararak bunları söylüyor. Bunun için de sizlerin de görebilmiş olduğu gibi gamification kelimesinden bahsediyor. Bunu oyunlaştırma olarak Türkçeleştirebiliriz.
Yani derslerin daha oyunlaştırarak, daha eğlenceli hale getirerek bu online aktivitelerin birkaç örnekle sizlere gösterdiği gördüğünüz gibi oyunlaştırma süreçleriyle derslerin veya başka durumlarla derslerin daha ilgi çekici olması gerektiği sonucuna varmış durumda. Benim aldığım notlar bu şekilde. Son tahlilde normal yani örgün öğretimden çok daha zor bir durumla karşı karşıyayız. Yani psikolojik süreçleri hiç söylemiyorum bile. Yani her gün maalesef ölüm haberleri alınıyor, hastalık haberleri alınıyor. Bütün bunların arasında bir de eğitim faaliyetlerini sürdürmenin Romanya'da da yani Romanya örneğinde de zor olduğunu bu şekilde görmüş olduk. Konuşmasını tamamlamış durumda Cina Hocam. Ben kendisine küçük bir teşekkür edip bu oturumumuzu tamamlamayı planlıyorum. Cina, thank you very much. Thank you the same. Have a nice day. Your participation was very, very precious to us. Thank you very much. So keep in touch. I hope we will see you in Artvin again. When we will be able to fly again. Yeah, sure. I hope in the future. Okay, so have a nice day, and hopefully next time when we talk to each other, we could be in the same place together, not online. I hope so. Goodbye. Have a nice day. Have a nice day. Thank you. Dear Gina, I want to thank you on the behalf of my institution. Thank you. It's a very good presentation for us. Thank you again for your participation in our Congress on the behalf of my institution, Directorate of National Education. Thank you, the same to you. Okay. And for your time and for your patience with my presentation. Okay. It's very good. Thank you. Okay. So, goodbye. See you soon. Thanks. See you. Değerli katılımcılarımız, tüm katılımcılarımız adına ben öncelikle Hakan Hocamıza çok teşekkür etmek istiyorum. Onun vasıtasıyla tanıştık Cina Hocamızla. Çok teşekkür ediyoruz Hakan Hocam tüm katkılarınız için. Ya ben teşekkür ederim. Umarım yardımcı olabilmişizdir. Tabii Cina bu konularda çok uzman bir akademisyen. Ben şahsen İngiliz tiyatrosu çalışan biri olarak dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Yani daha çok yabancılara dil eğitimi, dil eğitim süreçleri bu konuda uzman. Romanya'da çok ciddi çalışmaları var. Ben yakinen biliyorum. Kendisini Artvin'de birebir misafir de etmiştik. Öğrencilerimizle buluşmuştu. Umarım bu birliktelik yepyeni projelere, yepyeni bakışlara vesile olur. Ben de rektörümün selamını getirdim. Artvin Çorlu Üniversitesi rektörümüz sabah konuşmasını yaptı. Bu şu ana kadar çok iyi gidiyor. Emekleriniz için ben de teşekkür ediyorum. Sayın Müdürümüze, Sayın Valimize şükranlarımızı sunuyoruz. Artvin'in böyle bir etkinlikte adının geçiyor olması bile harika bir şey. Sayın Bakanımız da bundan bahsetti. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum Hakan Hocam. Değerli katılımcılar, kısa bir ara vereceğiz. 14.50'de bildiri sunumları ve ardından davetli konuşmacılarımızla kongre programımız devam edecek. Şimdilik bir ara veriyoruz.